Not good. Halfway. I guess. Looks like you got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit! Pentru început, vă invităm să dați un like și un subscribe. Dacă nu vi s-a părut interesant episodul de astăzi, le puteți lua înapoi la sfârșit. În 1995, NASA a oprit transmisiile live de pe navetele spațiale aflate în misiune, după ce o filmare în care apărea un OZN în orbita Pământului a fost făcută publică, stârnind mari controverse cu privire la cât de mult știe Agenția Spațială Americană despre aceste fenomene neidentificate. Looks like you got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? I'm not sure what you're talking about. Never mind. Din acel an, Martin Stubbs, văzând filmarea controversată, a început să înregistreze transmisiile secrete ale NASA de pe navetele spațiale. Dar cine este Martin Stubbs? La sfârșitul anilor 60, Martin Stubbs era producător TV la vestita casă de producție Dick Clark. A produs, regizat, filmat și editat mai multe programe TV timp de 25 de ani. Performanțele lui l-au condus către postul de televiziune din Vancouver, pe care l-a condus mai mulți ani și unde avea să intre în istoria ufologiei. După ce NASA a întrerupt transmisiile live către public ca urmare a scandalului iscat odată cu scăparea imaginilor controversate, Martin Stubbs s-a folosit de o antenă de satelit a postului de televiziune și a reușit să capteze transmisiile pe care NASA le bloca pentru publicul general. Și a făcut asta timp de 5 ani, captând și înregistrând peste 2500 de ore de imagini transmise live chiar de sateliții de comunicații NASA. Întreaga comunitate ufologică mondială îi datorează enorm. Martin a făcut public materialul printr-o serie de filme documentare, iar imaginile au făcut înconjurul lumii, fiind partajate, copiate, postate și repostate de mii de ori. Chiar el spunea: acesta a fost obiectivul meu, să atrag cât mai mulți oameni să vizioneze aceste videoclipuri autentice NASA, needitate și de necontestat. Mulțumesc tuturor pentru că ați făcut acest lucru. Primul clip de astăzi a fost filmat în cadrul misiunii STS-61 în decembrie 1993. A fost al 5-lea zbor al navetei Endeavour și o misiune istorică pentru NASA. A fost prima misiune de reparare a observatorului spațial Hubble, care avea o aberație sferică din fabrică la oglindă. În această misiune s-a înlocuit camera video principală, s-a instalat un pachet optic corectiv și s-au înlocuit panourile solare. Numai că astronauții ieșiți în spațiu nu au fost singuri. La un moment dat, un obiect neidentificat a trecut în mare viteză pe lângă ei. Apar și alte obiecte neidentificate, filmate cu mai multe camere din mai multe unghiuri. Ceea ce vedeți sunt imagini NASA originale, needitate. W, power tool on 3, torque at 10, double check loosen. Okay. Akers is now starting to loosen Check direction. the electrical connectors from the array that attach from the array to the telescope. KT for 1, see, if we get us in time, it'll be sunrise. If we get there, and we're just coming to sunset, that's how long you're going to have this guy. 5 turns on the left one. Television shows Thornton at the array to be jettisoned. Okay, this throws me a lot higher here, Story, than in the water. I think it's going to be all right. Transfer handle on in. I'm going to get the Velcro strap on the left, Story, since I'm here. And if I've got to go, it's say to slew and KT. You doing that? No, I'm not touching it. Okay, let me get it stabilized. You got the handle in it? No, the handle in it, I'll hold it. Okay, hold it still.
got a lanyard on it. I'm going to leave it like that, which it's kind of halfway. I guess got off the ground that story. I had a lot of trouble getting the pip pin pulled out here. Had to take two hands to pull it through the plastic part. It's not binding on the pip pin action itself. It goes down in real smooth into the change-out position, but it would be really tough with one hand. I think impossible to get out if it was fully seated, halfway seated. Right shoulder. All right. Oh, yeah. It's a good one. Beautiful. There's a planet down on the horizon, too, isn't there? Oh. Okay, is there a satellite coming at us? Look at that satellite down there, Judd. Which direction? Right toward the sunset. See that bright light down there? I think that's, isn't that Venus? That was Venus, I think so. Yeah. Oh, the Earth makes it move that fast. That's right, it's amazing how fast it moves. Okay, let me put my rusty power tool away here. Ca de obicei, vă lăsăm pe voi să trageți concluziile și mergem mai departe. Următorul clip a fost filmat în septembrie 1994 de naveta spațială Discovery în cadrul misiunii STS-64. Misiunea a avut programate mai multe experimente științifice, militare, dar și prima activitate extravehiculară fără legături de siguranță. Exercițiul a fost unul spectaculos, simulându-se o misiune de salvare a unui astronaut. Numai că cei doi astronauți implicați în exercițiu nu erau singuri în orbita Pământului nici în acest caz. Și aici, imaginile sunt autentice și needitate. Yep. There you go. Arms ready. Back away the arm. 25 and 3.6. And Kyle, as we watch this, it's as though he had somehow come loose from a tether, and he first stabilizes himself, and obviously works very well, and then maneuvers himself back to the point from which he fell or left. So it's working beautifully as a safing device, it looks like to me. Anyone on the arm, Carl? Yep. Stop the arm. Arm is down. Very soft. Soft. They go back. Roll, or the arm is on roll. Yaw next, no AAH. Right. And as the crew members continue with this rescue demonstration of the Safer Unit, Discovery is
crossing across the North Sea, a portion of Europe, and just about to move from sunlight into sunset, thus the blooming effect of the camera lens. Looks like you got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? I'm not sure what you're talking about. Never mind. Are we missing something? I don't see anything. Yeah, we think the camera filter came off the mud. It's about your 10 o'clock, 11 o'clock going away. Don't worry about it. Don't worry about it. Okay? Discovery, we're sending you an order to state vector. Copy. Arms ready. Hey, you ready, Kyle? You ready to fly? This will be flying out of yaw. Right. The opposite direction this time. Six. Alright, backing away. 42 degrees. Și în acest caz, vă lăsăm pe voi să trageți concluziile, nu înainte de a-i mulțumi lui Martin Stubbs pentru imagini. În episodul următor, alte imagini spectaculoase din arhiva lui Martin Stubbs cu OZN-uri descoperite în orbita Pământului. Până data viitoare, nu uita să te abonezi ca să putem produce cât mai multe episoade, să dai un like dacă ți-a plăcut și un share ca să descopere și prietenii tăi. Roger.